וכבוד אדוני עלייך זרח. אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. כי ימין ושמאל תפרוצי אל תראי כי לא תבושי ברחמים גדולים לקבצך ובחסד עולם ריחמתי. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. חסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באולם. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. It's time to rise up and shine. 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 קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. וכבוד אדוני עלייך זרח. וכבוד אדוני עלייך זרח. Shalom חברות וחברים, יום עצמאות שמח to all of our partners and friends from around the world, and thank you for joining our online celebration of Israel's 73rd Independence Day. My name is Anna Kislansky. I serve as acting CEO of the Israel Movement for Reform and Progressive Judaism, and I'm happy to welcome you to this event, together with our partner organizations, Arzsa, Arzenu, and the World Union for Progressive Judaism. This past year has been one of the most difficult and challenging years our world has known for decades, but through the closing borders, we've managed to maintain and even grow our close partnership with you, our mishpacha, from all across the globe. Also this year, our movement in Israel has had some tremendous successes. We published a new Israeli reform Siddur. We won a historic case in the Israeli Supreme Court, which officially recognizes reform and conservative conversion. And last week, we were privileged to watch Rabbi Gilad Kariv take the oath
as a member of Knesset, the first ever Reform rabbi to serve as an MK in Israel. I'm happy and proud to invite MK Rabbi Gilad Kariv, the outgoing president and CEO of the Israel Movement for Reform and Progressive Judaism, and an ingoing member of Knesset, to share a few words. Dear friends and colleagues, חברים וחברות יקרים, חג עצמאות שמח. I'm honored to open with my greetings our global celebration of Yom HaAtzmaut, Israel's Independence Day. This time not as the president of the IMPJ, but rather as a member of the Israeli movement and one of its many shlichei tzibur, delegates in important public arenas and institutions in Israel. In the last 48 hours, all of us here in Israel attended many ceremonies, services, family gatherings, and public events. And yet, it is clear to all of us that our cup of sadness and our cup of joy will not be full unless we have the opportunity to celebrate with you, our brothers and sisters from around the world. Since being elected to the Knesset, the Israeli parliament, Gilad is muted, friends. Good, now I'm not muted. Since being elected to the Knesset, I've received messages of encouragement and support from partners and friends around the world, and I want to express my sincere gratitude for your friendship. I'm sure that the current lay and professional leadership of our movement and any future leadership will continue to enjoy the strong partnership and friendship that I enjoyed to have in the last 12 years. As the first Reform rabbi serving in the Israeli parliament, I will do everything in my power to be an effective voice for the aspirations and values of progressive and Reform Judaism and liberal Zionism, and see repairing and deepening relations between Israel and liberal world Jewry as a major strategic goal. While doing that, I will always carry with me what we always said: the future of our presence in Israel will be determined first and foremost by our ability to build and nurture communal, educational, and social institutions and infrastructures all across the country. As I know you are aware, in Israel we first commemorate Memorial Day and then move to celebrate our independence. Memorial Day is a time when we remember those who have made the ultimate sacrifice so that we can live in freedom in our homeland. Among them, children of our rabbis and congregants, young Israelis that celebrated the bar mitzvah or even weddings their wedding with us, students that were educated in our preschools and schools. Only after we remember them, we make the transition to joyous celebrations of Independence Day. A message that I have always given during this very unique 48-hour period is that as people and movements, who spend most of our time striving for tikkun and improvement of our society in so many levels, and naturally engage in very difficult issues that involved ongoing arguments with people and communities with other beliefs, Independence Day is a time for us briefly to suspend our critique and conflicts and revealing memory and joy over the very fact that we have thriving Jewish national homeland, in the fact that we have a sovereign Jewish nation, and in the incredible accomplishment made in our still very young country. This is a time to remind ourselves that having an independent Jewish state
is the fulfillment of a dream of generations. We are all proud, progressive, and reform Zionists who love Israel unconditionally, while at the same time striving to nurture Israel as a strong and vibrant democracy. I ask you to continue with those two holy tasks that cannot and should not be separated, cultivating the love of Israel and the engagement with its land, history, people, language, and culture, and working with us to secure its values and to fulfill our vision of Chevrat Mofet, a society of justice, a beacon upon the nations. 73 years after our grandparents danced in the streets and went to the battlefields the day after, the state of Israel needs more than ever what we have to offer as the relevant teachings of our tradition and our Jewish commitment to democracy and justice. At the same time, our reform and progressive global Jewish family, which is its growing beautiful diversity, needs more than ever a strong bond to the state of Israel as a foundation for the deep understanding that we are a nation and the people and the family, not only a faith. The future of Israel as Jewish and democratic state, and the future of reform and progressive Judaism as a leading global and impactful Jewish community and denomination were never more intertwined than they are today. As I enter the Knesset and fulfill a lifelong personal dream, I do so with the profound belief that despite what we see as difficult challenges, we can together fulfill our collective dreams for our state and our people around the world. תודה רבה וחג עצמאות שמח. תודה רבה. I would now like to invite Joan Garson, co-chair of the International Advisory Council for our movement in Israel, to greet us. Thank you, Anna, and Shalom Gilad, and partners, friends, and members of the Reform family around the world. On behalf of my co-chair, Reuven Marco, and all of the members of the International Advisory Council of the IMPJ around the world, many of whom I know are watching and sharing in this celebration today, thank you for enabling us all to celebrate Yom HaAtzmaut together. On behalf of the IAC, I wish everyone in Israel, especially all of our dear friends in the IMPJ, and all of us watching this broadcast together from around the world, Chag Ha'atzmaut Sameach. Todah. Todah. Exactly 73 years ago, David Ben-Gurion, Israel's first prime minister, proclaimed the establishment of the State of Israel, reading Israel's Declaration of Independence. But Ben-Gurion could not have done so if it wasn't for the tailwind and support of Jewish communities and organizations from all around the world, who were partners in the dream of a homeland for the Jewish people. Today, we invited the heads of organizations who relentlessly support our movement in the struggle for an exemplary society in Israel to read chapters from the Declaration of Independence. I would like to introduce our partners. Rabbi Rick Jacobs, President of the URJ, Union for Reform Judaism. Rabbi Leah Mulstein, Chair of Arzenu. Rabbi Naama Kelman, Dean of the Taub Family Campus of HUC in Jerusalem. Rabbi Hera Person, Chief Executive of the CCAR. Rabbi Sergio Bergman, President of the World Union for Progressive Judaism. And Cantor Evan Cohen, Cantor of Congregation Ariel in Jerusalem, who will end the reading chanting the last paragraph with Haftarah tropes. אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית.
בה חי חיי קוממיות וממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו, בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי, זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים והחלוצים, מאפילים ומגינים הפריחו נשמות. החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו. שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ, ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תלנ"ז 1897 התכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1919, ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם בעם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטית על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית ההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות והמאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובה כל תושביה. תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דעת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת בעיר תל אביב. היום הזה ערב שבת אייר תש"ח, ב-14 במאי 1948. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והתגענו והגענו לזמן הזה.
thank you to our partners from around the world for this beautiful reading from Megillat Ha'atzmaut, and for Shimon Smith, who put it all together. This past year, we were privileged to create a global kehillah, a community of our Reform and Progressive extended family, which extends geographical borders. Today, we have a special opportunity to take our kehillah a step forward, to get to know each other better, and to study together from the rich mosaic of modern Hebrew texts. For these occasions, we have gathered 15 of our Israeli rabbis and leaders from all across Israel and one from Edmonton, Canada, who each chose a text that is meaningful to them and will share it with you in small groups of discussion. We will have 20 minutes to study together. Please click Join Group to enter the breakout rooms. Shalom, everyone. We are assigning you to the study groups. So if you will see the group you are assigned to in a few minutes, and then you are welcome to join it. Be'atzlacha. כבוד אדוני עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח אל תראי כי לא תבושי ברחמים גדולים בקבצך ובחסד עולם ריחמתי קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח
Hi everyone, we're sorry this is taking a while. You'll be assigned into a room within a few minutes from now. חסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, שאי סביב עינייך ולי, כולם נקבצו באולם, קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח, קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. It's time to rise up and shine. 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 Hi everyone, we are sorry this is taking so long. The breakout room part was supposed to be automatic, but it wasn't for some reason. So Yuval is now breaking you up into rooms manually. We only have 40 people here in the main room with us, so please be patient, and in 1 or 2 minutes you'll be assigned to a room.
אוקיי, מבחינתי כולם בפנים. כן, נראה לי, יובל, שכולם בפנים. יש פה איזה שני מצטרפים, גרישה אברמוביץ' ואיזשהו מישהו שהצטרף בטלפון. הנה. אבל גרישה כאילו לא... הנה, יש פה כל הזמן. הלו? גרישה כאילו, אין לי אפשרות לחבר אותו. גרישה, אתה איתנו? אתה שומע אותנו? לא גרישה קוטלר. רבי גרישה אברמוביץ'? כן. Can you hear us? גרישה, can you hear us? לא. אולי הוא פשוט מחובר לזום והוא לא יודע. זה גם קורה לפעמים, שאתה לוחץ על לינק ואתה חושב שיצאת ולא יצאת. גוסטי, מה נשמע? אנחנו בחדרים עכשיו, אז אני מכניס אותך לתוך חדר. Gisha, if you can open your video so we can see you. היי אורי, אנחנו נמצאים עכשיו בחדרים, אז אני מכניס אותך לתוך חדר. יובל, מה זה עצמאות ספיקר? מי זה עצמאות ספיקרס? לא יודע, בוא ניתן לו להגיד אל משהו. תכניס אותו סתם לחדר, תבין את זה. היי. אני מעיפה את העצמאות ספיקרס. כולם בפנים, כן. אני עשיתי יש לו פורגוש, בוא נראה, בחדר 14. אני מקווה שאני יכול לעשות עכשיו. חדר 14 את אומרת. לא, זה לא נותן לי לעשות אותו פה, אין לי כאן. לא, אני לא... יש לי כאן הודעות, אבל אני לא יודע למה, כאילו רק direct message, אני לא יודע למה הסיפור הזה עם ההודעות, כי זה מכוון כאן שאפשר, כאילו, שאפשר לשים הודעות. ועכשיו אני בפייסבוק. יכול להיות שאם אני נכנס לאיזה קבוצה, אז אני לא יכול להיות כאן. אני חשבתי על זה, אבל כאילו...
מה תגידי לי מתי 5, את יכולה, את יודעת, יש לך את האפשרות להכין הודעה? תשלחי לי בוואטסאפ הודעה ותגידי לי מתי, באיזה שעה לשלוח אותה, בסדר? אני לא יודע, יש כאן כתוב broadcast message to, אני חושב שזה מגיע רק למנקים. אוקיי, תשלחי לי נוסח. כן, 5 דקות לפני, ואני סוגר אותה, ואז יש דקה לצאת. רק גרישה כאן, אני לא איתנו. היי מרים, יפה. או שהיא יצאה או שכבר שמת אותה בחדר, לא? לא, אלא אם כן אולי היא חזרה לחדר, אבל זה לא מראה לי כאן שהיא נותנת... אתה רוצה, אני גם יכולה לשים, זה משנה לך לאן אני שמה? את רואה כאילו את הברייקאוט רומס? כאילו יש לך החלון של הברייקאוט? כן, אין לי בעיה. אפשר כאילו, אתה לוחץ, אז יש לו, אז בחדרים, כי יש את המספרים של כמה יש בכל חדר, אז אני שם בחדר שיש בו הכי פחות. כן, אני לא רואה את המספרים. זה כן כותב, אני רואה. ואז בואי תעשי את זה, ואני אנסה להיכנס לחדר, נראה אם זה אולי יעשה משהו שידור אבל אני חושב שזה מקבל אני לא יודע אם אני יכול בכלל. רגע, אני פתאום לא רואה שיש לי את החדרים, למה? רגע. הנה, כן. יש לי פה משתתפת אני לא יכולה לשים אותה, כאילו. כן, אין לה... אין לי, לא כתוב לי unassigned. אדם, מה קרה? יצאת מהחדר בטעות? הוציאו אותי באמצע הדיבור שלי, הכניסו אותי לחדר של בני, ואני פשוט לא יודעת איך לחזור לחדר שלי. איזה חדר היית? איזה חדר היית? עם אבן, עם דוד. כן, אבל זה משום מה לא נותן לי. הייתי באמצע הלימוד. אדם, מה שאני מציע, תצאי מהפגישה ותיכנסי עוד פעם, ורק אז אנחנו נוכל להכניס אותך, בסדר? מה אתה אומר? אוקיי, וואו. כן, זה אחרת אנחנו לא מצליחים. היא יכולה אם היא בקו-הוסט. לאיזה חדר אתה מכניס את עדה? באחד. הנה, היא כבר היא אוטומטית נכנסה לאחד, כי היא רשומה. הבנתי. מה לא לי? כבר עשיתי לה assign. אין לנו זמן להיות נחמדים. מתי היא רצתה שאנחנו נצא? אחרי 20 דקות. כן, לא בדקתי בזמן.
היא התקשרה אליי ואמרה לי, תשלחי לי הודעה, כאילו, ואז אני פשוט נשלח את זה, והיא לא שלחה לי הודעה, נראה לי בואו נחליט אנחנו שב-45 אני שולח להם הודעה, וב-50 החדרים נסגרים. הנה, היא כתבה לך עכשיו לשלוח הודעה ל5 דקות, אתה ראית? עכשיו בסדר. יובל, בגלל שנשארו 5 דקות, אני חושבת שמי שנכנס עכשיו לא נשלח אותם לחדרים, פשוט נגיד משהו. זאת אומרת, מה שהם כולם שומעים אותך. בסדר, אבל בעברית אני אומרת. Hi, whoever is with us. We're having a discussion right now in breakout rooms, but it's going to end in about 4 minutes. So please bear with us and we will continue with our program right after the small group discussions.
שלחתי להם. Shalom everyone, I hope you enjoyed your study. We'll go back to our main room and wait for everyone else to join us, and then we'll have a special study for all of us with Rabbi Professor Dalia Marks in just a few minutes. Do we have everyone back? Yuval, everyone's back from their groups? As long as we have Dalia Marks. Oh. Do we have Dalia Marks? As long as we have Dalia Marks, we're okay. Okay, so let's... Okay, so let's start. So welcome back. I hope you had an interesting and fruitful time together in your study groups. After exploring some of the captivating texts written since the formation of Zionism in your study groups, we will soon delve into one of the most well-known texts of our Zionist and Israeli history, Hatikva, Israel's national anthem. But before we do that, we owe you a special treat, a reminder of your best time spent in Israel from photos which you sent us over the past few weeks. Toda rabah to those of you who shared your photos with us. We hope this serves as an incentive for your next visit to Israel, as we are eager to see you face to face once you are able to come. אבינו, צור ישראל בשמיים, צור ישראל. Na 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 אבינו שבשמיים, אבינו שבשמיים, צור ישראל, צור ישראל וגואלו. Wherever I go, wherever I roam, I always know I have a home in Israel. In Israel. And if I'm lost, I hope and pray. I know my heart will show the way to Israel, to Israel. אבינו שבשמיים, אבינו שבשמיים, צור ישראל, צור ישראל וגואלו. I pray for peace, I pray for love, I pray
May that light will shine above on Israel, on Israel. Oh, I ask you, my Redeemer, I ask you, when you see her, protect her, love her as I do, I really do, yeah. Avinu שבשמיים, Avinu שבשמיים, צור ישראל, צור ישראל וגואלו. אבינו שבשמיים, אבינו שבשמיים, צור ישראל, צור ישראל וגואלו. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Now, I would like to invite Rabbi Professor Dalia Marks from the HUC-JIR Jerusalem campus, one of the two editors of our new Siddur, to share with us the fascinating story of how Israel's national anthem, Hatikva, came to be. Shalom, חברים. חג עצמאות שמח. Thank you for being with us today. I want to share with you part of the story. The story itself is much more, it requires more time than we have, but we will dedicate some time to deal at least with some of it. So I hope you can see the presentation, the slide that I put on. And we will talk a little bit about Hatikva, our national anthem. Hatikva means the hope, as you know, and this is something that we definitely need these days, very, very much so. When I think about liturgy, when I think about Hatikva in the context of liturgy, I would say that this is the closest national text that is a liturgical text. And I want to bring you a citation from Natan Alterman poem. The poem is called Himnon Umechabro, a hymn and its author, and he wrote it in 1953. Which poem is so well known by the people? Perhaps only a handful prayers in the Siddur. Mi chashir hazeh al pi ha'am shagur, shema rak tfilot mispar shebasidur. And of course he meant Hatikva. Hatikva was composed by Naftali Herz Imber, who was born in a small village in Galicia in 1856 and died poor and unknown in a very tragic way in New York. But before we delve into Hatikva, I want to mention that Hatikva was not the only candidate for being the national anthem of the state of Israel. There were a few other poems and songs that participated in the competition, as it were, not a formal competition. One of them is Shir HaMa'alot, Psalm 126, the dreamy, the hopeful, the very, very positive vision of what it will be like when God, when the eternal, restore the return to Zion. Many religious people wanted this poem. That is already in our liturgy. We sing it before the grace after meal on Shabbatot and fast days, festivals, and not fast days, festivals. So that was one option. Another option was a poem by Chaim Nachman Bialik. It's called Techezakna Yedei Achenu, Birkat Am, the people's blessing. And it's a very different, it has a very different tone than Hatikva. It doesn't talk about the hope of the generations. It talks about
the people who are working shoulder to shoulder and striving toward the establishment of the state, of the land, of the country, of the peoplehood. We don't have time to look into these texts, but I recommend you to take a look. You can find these texts on the website, on Google. And this is the national poem that we have, Hatikva, as we know it. But before it was, the text was as it is, let me say a few words about the creation of this poem. So Naftali Herz Imber, as I said, he lived in a small village in Galicia. And when he was 19, he left home and he started migrating throughout Europe. And when he was in Istanbul, he met Ser Oliphant and his wife. Ser Oliphant was a Christian messianic writer, very, very strongly pro-Zionism. And he became, Naftali Herz Imber, the author of Hatikva, became his personal secretary. And together with him and with his wife, he came to Israel in 1882. And he was I would say, Imber was a bohemian, very, very colorful type of person. He wandered throughout the settlements, the moshavot of the day, and he sat with them until very late in the evening, and he ate with them. Of course, he drank a little bit, and after he drank, he started to sing and participate and share his poetry with them. And one of the most favorite songs and poems was Hatikva. And interestingly enough, in different moshavot, they had slightly different versions of Hatikva because he kept changing the text. So different moshavot, Nes Zion knew one text, and Rishon LeZion knew a slightly different text. So that was the story about his poem. But originally, the poem was called Tikvatenu, Our Hope, and it did not have two stanza as we have today in Hatikva. It had 9 stanza, and I want to sound it to you. I want you to hear it. I think it's a beautiful, beautiful way of reading it by Moshe Chovav, one of maybe the best reader that we have in this country. Now, the text that I'm going to show you has only Hebrew, but you can follow us. Smadar will, if you can please add on the chat the link to the text where you have the English version alongside with the Hebrew. So here is Tikvatenu. That's probably the original song that Imber wrote and published at the beginning of the 20th century or the end of the 19th century. And here is how it goes. Sorry. Sorry, you don't hear the text? No, we after 1 minute we heard. Just share it again and share with sound. Yes, of course. Yes. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, משוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. כל עוד בלבבו שם פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפאתי מזרח קדימה, אינו לציון צופיה. כל עוד דמעות מעינינו תירדנה כגשם נדבות, ורבבות מבני עמנו עוד הולכים לקברי אבות. כל עוד חומת מחמדנו עוד לעינינו מופעת, ועלי חורבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת. כל עוד הירדן בגאון גליו גדותיו יגולון, ולים כנרת בשעון בכל המולה יפולון. כל עוד שם עלי דרכים, שם שער יוקת שאייה, ובין חורבות ירושלים עוד בת ציון בוכייה.
כל עוד שמה דמעות טהורות מעין עמי נוזלות, לבכות לציון בראש אשמורות, יקום בחצי הלילות. כל עוד רגש אהבת הלאום בלב היהודי פועם, עוד נוכל קווה גם היום, כי ירחמנו אל זועם. שמעו אחי בארצות נודי, את כל אחד חוזנו, כי רק עם אחרון היהודי, גם אחרית תקוותנו. That was Moshe Chovav. And if you see the structure of these 9 stanzas, 8 of them are structured. I hope you were able to follow us with the English version as Smadar sent you the link. They are built as a conditional text, and it's a very somber and very, very sad, very tragic text. Until the last Jew, our hope will always last. So you can see that the Hatikva, as we have it today, is a much more positive and a much more joyous text. And yet Hatikva, as we have it today in front of us, these are the 2 stanzas of Hatikva, is also a fruit of changes. Let me show you just one change. I think it's very interesting. First of all, this is the Imber's handwriting of Hatikva from probably 1908. And you can see the signature of him at the bottom of the page, Naftali Herz Imber, Taf Resh Sin Samechet, which is 1908 or 1909. So the original text was, our hope is not yet lost. The ancient hope to return to the land of our fathers, sorry for the gender specific, but what can I do? The city where David encamped. And that is a citation of a verse from Isaiah 29. So it places Zionism in a very religious tone. It goes back to David, who constructed the city of Jerusalem and the hope for the temple. A few decades later, an educator, Matmon Cohen, changed the text to what we know of it today, and he added what is maybe the most iconic sentence of Hatikva. Our hope is not yet lost, the hope that is 2,000 years old, to be a free nation in our land, the land of Zion, Jerusalem. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, Eretz, Zion, v'Yerushalayim. So to be a free nation, to be a free people, replaced the hope that David wanted to construct the temple, the Holy Temple in Jerusalem. So you can see that it became a much more secular text by this very minor revision here. So Hatikva basically followed with us. Dalia, to finish in 1 or 2 minutes. I will. I wanted to show you the Hatikva from Bergen-Belsen, but I guess I won't. But you can find it online. This is a beautiful text. So I just wanted to say that this was a very popular song that the Jews in the land of Israel sang. The Zionist Congress, it became the unofficial anthem of these congresses. It was very popular by Jews who survived the Holocaust. I wanted to show you the Jews who were liberated from Bergen-Belsen singing it, and you can, it's very hard to believe that people who just saved from a concentration camp can sing with so much fierce and so much energy. And of course, Hatikva that was sang at the declaration of the establishment of the State of Israel by Ben Gurion. And right after Hatikva was sang, he said, Tam hatekes hamedina kama. The ceremony is ended, the state is born, as it were, as if it was a little meeting of neighbors in a building or something like this. It doesn't sound like a very, it was a very sweet way of referring to it. So there's a lot to say about the Tikva. I wanted to share with you some aspects of it. First, the competition it had with other texts.
Second, the gradual way of the formation of Hatikva and the different versions it had throughout different places, and how from 9 stanza it became 2, and how it became what it is before us. And that's basically it. And I thank you very much. תודה רבה וחג שמח. חג שמח, תודה רבה. Thank you, Dalia, for this fascinating study. I would now like to invite Yair Lutstein, chair of the Israel Movement for Reform and Progressive Judaism, for a short greeting. Hi, friends. It's so wonderful to have so many of you from so many places around the world join us here this evening to help us celebrate Israel's 73rd anniversary. We continue to work tirelessly here in Israel to make Israel an even better place, a place where all Jews can feel at home all the time. This year, we went back to almost celebrating normally, and we look forward to having you join us soon, as soon as possible, back here in Israel, that we can all have this pandemic behind us. Haverim, Chag Atzmaut Sameach. Toda Rabba for joining us. Thank you, Yair. Before we end this celebration with a special video of Hatikva with cantors and song leaders from our movement around the world, created especially for our program today, I want to take this opportunity to thank everyone who was involved in this event, to our partners at Arzta, Arzenu, and World Union for Progressive Judaism, to MK Rabbi Gilad Kariv, Rabbi Professor Dalia Marks, all of the rabbis and leaders of our movement who led the study groups, all of the cantors and song leaders who participated in the Hatikva clip, and Shimon Smith, who created the wonderful videos for this evening and shared his music with us. I would also like to thank the organizers of our celebration, Student Rabbi Smadar Bilik, Director of Domim, David Bernstein, Deputy Director General of the IMPJ for Development and Overseas Relations, Yuval Newman, who organized all the technical side of this broadcast, and the media team of Arzenu, who streamed this broadcast to Facebook. After the video and singing of Hatikva, our program is formally over. However, we welcome all of you to stay with us online, on Zoom or Facebook, and participate in a short song session with student Rabbi Josh Sharf. Josh was born and raised in St. Louis, Missouri, and today he's an Israeli student of our HUC-JIR rabbinical program in Jerusalem. You're also welcome to join us with Artza, Arzenu, and World Union for our Shabbat Atzmaut events during this coming weekend, all available on our Arzenu Olami Facebook page. Before we part, we would like to thank all of you, our good friends and partners from around the world, who we miss tremendously, for joining us tonight in celebrating Yom Ha'atzmaut. We hope to see you soon in Israel. לשנה הבאה בירושלים. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומייה, ולפת אל מזרח קדימה, עין לציון
חג העצמאות שמח לכולם. I hope you'll join me singing from home. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. איך שהלב נפתח חובק יד לעולם, ובקריאה גדולה לשיר לאהבה. אם הוא הכל אפשר, זה לא מאוחר, השחר כבר עלה, זה זמן לאהבה. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. ורק אם נאמין ובלי שום דאווין דרך העולם זה שיר אהבה. ויחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. הו, הו, הו. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. והעיקר, 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 לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. אני נולדתי אל המנגינות ואל השירים של כל המדינות. נולדתי ללשון וגם למקום, למעט, להמון, שיושיט יד לשלום. אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע. אני רוצה להיות כבר בו. נולדתי לאומה ולשנים 2000, שמורה לאדמה ולחלקת שמיים. היא רואה צופה, הנה עולה היום, והשעה יפה, זוהי שעת שלום. אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע.
אני רוצה להיות כבר בו. אני נולדתי השלום שרק יגיע. אני נולדתי השלום שרק יבוא. אני נולדתי לשלום שרק יופיע. אני רוצה להיות כבר בו. אני רוצה להיות כבר בו. יום העצמאות שמח לכולם. We still have over 100 people on this call. Do you volunteer to do another song, Josh? One last one. Yeah, sure. Unplanned, spontaneous. We'll give it a shot. And what? Go. Hallelujah. La la. Hallelujah. ישיבו כולם במילה אחת בודדה, לב מלא בהמון תודה, ועולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שנהיר, הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה, הללויה לעולם. הללויה ישירו כולם, וההמבלים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים, איתנו הם יאמרו הללויה, הללויה על הכל. הללויה על מחר ואתמול. הללויה ודנו יד ביד ושירו לי לב אחד. הללויה ושירו לי לב אחד. הללויה. Thank you, Josh. And I want to take the time. Anna thanked everyone involved, but I want to give another shout out to Smadar, who was the creative brains behind this event. And I think we all owe her a big applause. And thank you, everyone. Chag Sameach to everyone. And thank you, all our friends, for your support. Thank and now you, I think as Dahlia said about Ben Gurion, who after the singing of the Tikva said, Tamatekes, Tamatekes. Thank you very much. The state is... Thank you, friends. It's so nice to see everyone. Bye. Smadar, I think you can close it, or Yuval, just close it. End it.
הרים צלול כיין, וריח אורנים, נישא ברוח הערביים, עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן באבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת, ובליבה חומה. ירושלים של זהב, ושל נחושת, ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב, ושל נחושת. טוב, נראה לי נשאר עד שגלעד ירד. כל עוד יש לנו אותו פה נשאר, אה? אני לא יודעת אם הוא בתוך אני לא יודעת אם הוא יודע שהפתוח אצלו. גלעד, do you want to say something to the last people here? לא, הוא ירד, זהו. ירד. לא, הוא פה. לא, פה. I thought I saw Dick Hirsch there. Yeah, he was on just, oh, he's here. Dick, hi. Hi. You're muted, Dick. Can you unmute Dick? You can unmute now. Dick, we can hear you now, I think. Or you can unmute yourself. He's still muted? You need to mute yourself, yeah. We can't. We want to hear you, Dick, but we can't until you unmute yourself. Dick, just on the little microphone symbol, hit it. Whoever the host can unmute him. Yeah, Yuval, can't you unmute him? Yuval or Smadar, can't you? I asked him to unmute, but he has to unmute himself. Yeah. If the host goes to the participant list, they should be able to click on the microphone and unmute him. Can you hear me now? Yeah. Can you hear me? Yes. Okay. Mazal tov l'kulanu. Thank you. Did you enjoy the program, Dick? Terrific. I enjoy everything. Good. It's so great to see you. I'm proud of all of you guys. And I'm sorry I'm not with you. Psychologically, I'm with you right now. We feel you with us all the time, Dick. I feel I am too. Did you manage to be at the beginning also to hear Gilad? Yeah, I did. I heard Gilad. Good. And I sent you a note. He doesn't have to respond. But I sent a note with a copy to you that I'm very proud of him. His maiden speech was terrific. You want to know something? We checked of the new members of Knesset who has gotten the most media coverage in the whatever week and a half. Well, number one is Gilad, but unfortunately, number two, very close to him, is Avi Maoz from the awful Noam party. You know, the far right of the far right. Right. But nonetheless, Gilad's been incredibly active, and that's terrific. And I'll pass on. He was flooded with emails. Some of them